Sangyen jen dan zong je jong namala jang jun bar do dang ne jab su ji dang gen jen zo jin be zen nama je dong lan ben jere zang jen dong barai jo namu rim guen jam da la ma je nguen ruen jong ne yen dama la Baraje Gwenzel Gandre Zongo Zawan Zumla Nyabzo Enje Namo Ngobo Domba Gwe Rangje Zawa Longje Zongo Dongje Nazo Durungo La Jangju Barado Jabzo Enje Oe Anganya Drowa Malimba Sangye salang gwenbe jir zomba jembe mengangi Rangri jengu do bara jamba den zawe lama rimbo che Dangi je wuro beme den jo langa den jembe ngone je zonde Kunzong do jeng do zalado solo alama jeno alama jeno alama jeno alama jeno alama alama jeno olaso 다 ngaran sogi dengi cheje dawji ngaran so da gomde chagdegi yore gomde la chigdang 신내 gomya chigna lakdong gomya ni chagdegi yore yobi nane da lakdong gom sebade ngaran so da le dangbote la kale khabalu chagdegi yore inna yang lakdong sebade mena meta dojire kayinsina ngarang zogi ngarang sola yubi tungal ki kyuzo dojita takzin marikbade chagdegi yore takzin marikbade 자원에 시제지 년부터라 다 학동대 chagdegi yore 임바인자 학동대 다 맨나 메타도지 임바인자 학동대 태가랑 가는 저 줄레게 세네 칼리 가버도 제래도 임바인자 대답일 학동대 계제지 탑되라 다 가는 저기 아니 신내 랑인지 맨나 메타도 제래도 맨나 메타도 제래 디미 좀전달라 때네 다 가는 저기 학동 대기 학동 검야 대기 응원라 니 제가 신내지 검고열에 임바인도 딱 가는 저 신내 골라다 돌두이지 가자양 슈바레 다 드네양 디 균내 마셔야지. So the topic of our today's class is meditation. It's about meditation. And sorry. So yeah, topic of our today's class is meditation. When we talk about meditation, there are two kinds of meditation: the meditation of Šamatha, or karma abiding, and the meditation of vipassana, which is superior insight. But for a beginner, it is difficult. It is not easy to start with the meditation of vipassana. However, vipassana practice, vipassana meditation is indispensable. It's something we must practice eventually. Why is that? Why do we have to eventually be able to practice vipassana meditation? This is because the cause of all our suffering, the root cause of all our suffering is clinging to self, is self-clinging and ignorance. And in order to uproot this ignorance, this self-clinging,
the indispensable way, the method, the only method, is through the practice of vipassana. And that is the reason why we need to practice vipassana. But it's very difficult, like I said, to directly engage in vipassana practice. So in order for us to actually authentically practice vipassana, we have to first engage in the practice of shamatha. That is why before we practice vipassana, we have to engage in the practice of shamatha. So last time I explained a little bit about how to do shamatha practice, and today I'm going to continue just a little bit of explanation. 다치다 가란서 시내검 라겐데 가란서기 가르러다 개위 레지래 가던 슈바나신 가란서기 미게와 된 고슴지군에 싹두기도 싹두비 여바 인자다 이기 미게와 균인 고세기 탑조로 시내도 차가되기도 가란서기 이기군의 미게와 망쇼 사기 요래 임바인자 망쇼 사기 요래 지 나디 탑데 가란서 다양 베스체데 빼 뇽뇽래도 류다 나기 거네 미게와 싹사기르데 뇽뇽 사기르데 이나다 디 탑데 안가란서이 탑지 망부이 거네 다디 제기여래 가야지 탑지야 당겨래 뇽뇽래 이나 탑지 망부 당기도 이나다 이제 거네 미게와 망부 사기르데 니 고제지 탑시에 된 가서 가디나양 베스 조와 뇽뇽로 제기도 임마이나다 안가란서기 이제 미게와 고제지 탑 지 조로 지 신내데 차가 되기여래 임마이나 당가란서 기위레 가레 임마이나야 당부 줍 마트비야 제 마누야 비칼리 가보지요래 다디 기위레 제 민네비 좀세 제드 말아야지 지다 규조지여라 니데 가레 라바이나 가란서기 체딜라 착발라긴 지요래 체딜라 착바 양나 지금 직된 딜라 착바스 랑인주에래 디 착되게래 디 마방비 빠도 나란서게다 신내 검 라긴데 데조다 최줍 라긴데 빼 갈래 가보자 착되기도 디제 So last week we talked about there are three types of non-virtuous act of the body, of speech and mind. And we also talked about what is the best antidote to eliminate or minimize the non-virtuous act of the mind, and that is the practice of shamatha. The practice of shamatha helps us to minimize, to reduce the non-virtuous act of the mind. We, in fact, we accumulate lots of non-virtuous acts of the mind, yet we apply relatively little effort to go against them, to minimize them, to reduce them. So we commit a lot of those non-virtuous acts of the mind, but we spend very little time and little effort to counteract that. On the other hand, we actually do not commit that many non-virtuous acts of the body and speech, but there are many efforts and many methods that we apply to counteract those non-virtuous acts. So, when it comes to the mind, we don't apply much effort, we don't do much things to minimize the non-virtuous act of the mind. So the main antidote, if I may, or the main method to counteract the non-virtuous act of the mind is shamatha practice. And why is it difficult for us to accumulate a virtuous act? Why is it difficult? Why is it difficult to generate a desire, a wanting to accumulate virtuous act? Well, the reason is because attachment to this life, attachment to worldly things,
that is why it is actually, even though we wanted to, it's difficult to accumulate virtuous act. So this is also the reason why we have to engage in meditation practice, and we'll start with the shamatha practice. Got a friend here. Okay. The chunju namdir jesungda shine rabdu dembe lagdongi nyomo number chombar shejene ani thongmana shine salje te ani jigden chakba mela ngwengi tups dirje yere yimba injang 당보 delani shine rabdu dembe lagdongi songre tegi shuban je ngaran sogi lenyu dona tungal dang nyomong bi kyuzo de maribare marikba degi nyembo de karese tangme tokbe sharabres tangme tokbe sharabde kyu karela tene si ke gogire islandi kapsu shine tela tene ta ke gogi yores di indi kapsu shine rabde tembe lagdongi nyomo number chombar shejene sonda nyomong bata number chomgenji kyuzo de karese na tangme tokbe sharabres nyomo number chombar shejene gyumze dela tene ta tangme tokbe sharab gogi yena ta tangme tokbe sharab ji kyu shine imba hakone ta shine tomar ta shine de sal gogires ra shine de la be gogires shine de tu gogires tomar shine salja sonda ona shine de ju gare de la tene ta tu gires jungires la baina shine de jigden chakba mela ngwengi drup sonda jigden chakba melas ta gansa gaya roma chegi ta jigden de la chakba pang se de la chakba pang waina 대답이 강사되기다 신내데 줍투기래 셰비데네다 다 나란속이 체딜라신 체딜라 차다 디로제 착바기 권내 나란속이 신내 가디나 줍투기 말해서 줍노기 말해 셰비데네다 이마에서 나란속이 줄라다 신내제 고기래 신내데 주 다지 갈긴 가리 빵고래 슬라인데 가서 체디 착바데 빵고래 셰비데네다 신내 랍도 템베 학동기 디식 당분이데 직바적인 자세 나는 라요라 직 제만이데 또 시켜버려래 전주나라인바 신내 랍도 템베 학동기 녀모 넘버 좀바리 시제네 전주나라이나 통말 신내 잘자 대양니 숨바텔라 아니 지 지데 착바 멜라 응게 트룹스 이러지요래 니 자세 랑레레나 아니 송메실레 양다 대바이 삼된 komba 자세 랑레인 슬라인 시제바 So, as it said in the Bodhisattvacharya Avatara, the same line also appeared in the 37 practice of Bodhisattva. It roughly said that if in order to fully give rise to vipassana, we first have to give rise to shamatha. We have to engage in the shamatha practice, and then in order to give rise to shamatha practice, first we have to abandon the attachment to this life. So why we first have to practice shamatha? We said that the source of suffering, the cause of suffering, is ignorance. And then the antidote to eliminate this ignorance is to give rise to realize the wisdom of selflessness. And in order to give rise to this wisdom of selflessness, which is shamatha, which is a vipassana practice, realize vipassana, then we first have to practice shamatha. So we wanted to eliminate the cause of suffering. In order to do that, we have to rely on the wisdom of selflessness. In order to give rise to wisdom of selflessness, we need to practice shamatha. Start with shamatha practice. But in order to practice shamatha, we first have to let go of attachment to this life, to the worldly affairs. If we do not let go of attachment to this life, then shamatha will not come. Whoever wanted to engage in shamatha practice will have to will have to abandon the attachment to this life. So we say that our shamatha practice. Sorry, I'll make a
adjust this. So it says that our shamatha practice, in fact, help us to abandon the attachment to this life. And if we wanted to abandon, 신의 줍고기에는 세딜라 착바방거리스. that's 가서 가야 로마시기 귤라 세딜라 착바여나 디미디기 신의 가디나 줍두게 말했어. Sorry, I was yeah. So it was the other way. So in order to abandon the attachment to this life, we need to practice shamatha, accomplish shamatha practice. So these 4 lines is what mentioned in the Bodhisattvacharya Avatara. 통문의 신의 자자 대양니 라긴지도 대양니 신의 될라고라. 대양니 신의 대양 네 규가rel라 때문에 줍두기래 슬란데서 제된 착바 메바 될라 줍두기래. 송다 땅 안원석에다 지 게윌레다 신의 참 많이 바제 게윌레 가래 이나양지 젠도 말라기 삼바데 가래레 슬란데 갑소 세딜라 착비 현자 딜라 때내려도 다 하나 땅 가서 가래 제거래 슬란데 가서 세딜라 착비 착바데 마 빵거기다. 또 세딜라 착비 착바데 마 빵을 제발라 또디 빼갈리하고 이래 가서 이 태가랑 가서 이 빵투기요 말해. 가인세나 가서 세딜라 착비 착바디 저기다 코로와 통만 메바이나 랍나다 하나 가서 끼네 송 랍나다 라야 땅 가서 세딜라 땅 가서 저기 민간다 속거래스 라야 지 물간다 속거래스 야 내가 가르쳐 거래스 세디 코나 줍지기다 내가 지금 가서 랍샤여라다 임바인자 땅 가서 끼네 송 다다버도 딜라 빼 곰네 직된 세디 주요코나 라 고면디 값도 다 태가 다 직된 세디 주요디 마 빵고레스 차요 말레스 라파이나 나한테 태가 다 방한테 빼깔리가 뭐 차가사래 임마인도 다디 탑시에 될라 가르레스 라인데 값도 딱 가란서기 당보 지 덴바시 나네 가란서 상지 좀 낸데 지 송야라 동할 시에 버자 송야라 동할디 시에 고게다 나저기 라 가란서기 동할데 마시 비파도 세디라 착바뽕 가디나 빵토기 말해 직디래 직 나는 저기 세딜라 저기 착바 세딜라 샴바데 빵마트비 김생 가리래 라인데 값도 나서지 동할 시에도 말해 나서지 동할 시에 말해 동할 딱 바로 뒤 딱도 나서 냠도 코로 통화해 봐는 가서 동할 영영 말해 돼 이나야 동할 가서 하고 투여 말해 다다봐도 니래도 니미 김생 때라 때네 통만 안 하서 상제 접는 데니 동할 시에 버자 송다 동할 하고 그래다 송다 동할 시에 돼 가서 내가 전부 자가 돼야 돼 남신 가서지 동할데 시에 봐이나 아니 나는 이제 세딜라 착바방도기래 세딜라 현자방도기래 아니 내가 제가 세딜라 현자방인데 값도 아니 담빌라 추이랑이 돼가서 줍도 이제 삼바지 용기도 So as we said, in order to give rise to shamatha in our mindset, in order to practice shamatha, we first have to abandon the attachment to this life. That has to go first, because if we don't abandon attachment to this life, then it will be very difficult. It will be not easy to practice shamatha, to do shamatha practice. But how? How can we abandon attachment to this life? Is it easy to directly abandon, just like that? No, it is not. Why is that? It's said that since beginningless time, we have been wandering in the samsara, and we have had this habit for a long time. But not only that, even we look at this life, since we were born, we are we're used to only do things for the purpose of this life. We try to gain name, we try to gain fame, we accumulate wealth, we do all kinds of work, we engage in different type of work. For what? Only for the purpose, for the benefit of this life. So that's how we think, that's how we conduct ourselves since the beginning, since our birth. So if we say that just directly abandon this
attachment to this life, it will be a very difficult thing to engage in, because it's something we have been familiar. That's something we have been doing since we were born, even looking at this life. So then how can we abandon this attachment to this life? The Buddha taught the four truths. And the first truth is that the truth of suffering. And the Buddha taught that we need to understand, we need to know, understand suffering. So that's it. Because we don't know, we don't understand suffering, that's why we cannot abandon attachment to this life. If we are able to know suffering, if we're able to understand suffering, then it becomes natural to we become inclined to be able to abandon the attachment to this life. We become, it becomes natural for us to do that. So that's what Buddha taught in the first of the four truths. To know, to understand suffering, the truth of suffering. So it is very important. It is very important for us to understand the truth of suffering. If we are able to understand the truth of suffering itself, then naturally we can abandon attachment to this life. Then naturally we can engage and put our effort in the practice of Dharma. 다 나란서 흉딘절란 송여라 로도 남바시 콜라 송여라 다즈르니 바르카와 공거레스 세미타바 공거레스 코르비니미 공거레스 야는 레주데 공거레스 다디 로도 남바시 데 가제 공거레스 란데갑조 나란서 퀴들라 녜중라게 삼바제 지기레스 녜중라게 카르레스 란데갑조 코르와 딜레 타르도 질로 지기레스 라 냥엘레 데바샤 바데 톱도 질로 지기레스 다딜라 녜중라게레스 다디 녜중데 가서 인지 제거레스 송여라 라 다디 녜중데는 केबर चेबाला ता क्यों करे देला तिने ngeजung के gore slandi kapso ngeजung के gikyudi tungal komyare ता tungal tela namani yore kare la ina sa 다기 tungal chigda shenji tungal chigere dingi madu dosa yomara soso gi tungal chigere shenji tungal chigere 다 ngeजung langindi tungal 강데 komne kigire slandi kapso soso gi tungal de komore 라 소소 이 동알 소소로 동아지 여바 하고 와이나 니 동알데 고면데 값소 아니 내중기기래 코르와 딜리 타르도 길로 지기도 라 다디 내중 소소 이 동알 공거래 당 뒤에 값소 가는 속이 다양 지 단비취지 골라 슈인데 값소 다 셈지 고기래 닝제 고기래 라기도 닝제 고기래 셈지 고기래 라기도 다 닝제 되어나 규 가르텔라 테니스 지기래 라바이나 닝제데 셴지 동알 곰비 좀된 tel라티네 줄레 닝제 지기래 라 나는 소 인내중 견도 여반 소소지 동아데 양내양도 공고래 소소지 동아 샤버를 자고도 자니 소소지라 닝지지 거기에나 네 신지 동아데 가서 공고래 라 신지 동아데 마통발 봐도 맞아 신라 닝지 케스라인데 가지는 게 되게 말아 신라 닝지라 신지 동아를 공 소소 지가니 최주도지 삼발랑 소소 세딜라 세디 셴바 방도지 방도지 여바이나 소소지 동아데 시고도 소소지 동아를 공 디 거기 그래 다 제가 다 동아대 간다레스 다 디제라 줘야지 So in the text it was taught the four mind changing, the four changings of the mind, or the four ways to turning the mind. First is precious human life. Contemplate on precious human life, and then contemplate on midaba, the impermanence, and then thoughts, and then contemplate on thoughts of samsara, and lastly contemplate on karma, cause and effect. So why do we need to contemplate or practice this four mind changing? The reason is for us to give rise to renouncement.
so that we give rise to this desire, to this wanting to be free from samsara. And so how do we give rise to renouncement? The method is to meditate actually on suffering. If we can meditate on suffering, then we will naturally give rise to this desire to be free from samsara, to be free from samsara. So there are two. We can say that there are two kinds of suffering. There are the suffering of ourself, and then suffering of others. And if we contemplate on suffering of ourselves, then we can give rise to this desire to be free from samsara. We can give rise to renouncement. But then we also, the Dhamma also teach about giving rise to the awakening mind, bodhicitta, giving rise to compassion. So how do we give rise to compassion then? In order to give rise to compassion, then we have to contemplate on the suffering of others. So to give rise to renouncement, we have to contemplate on suffering of ourselves. We have to know, we have to understand of our own suffering. But in order to give rise to compassion, give rise to the awakening mind, then we have to contemplate and understand the suffering of others. Because if we don't understand the suffering of others, then it's not possible to give rise to compassion. So when we are able to contemplate on the suffering of ourselves, then we can give rise to this desire, to this wanting to be free from samsara, and give rise to this wish to practice, to engage in the practice of Dhamma. So that's how it works. But what is suffering? I'm going to explain later. No. 다 당방하는서 동할 시합을체스 동할 검송래 디를 라인데 가서 나츠게 로데 가리샤기를 라인데서 동할 때가 하고 그에 삼비 삼바여라 동할 때가 시기에스 라인데 가서 원에 삼라보다는 가서 동할 시험이다 동할 시험 말에 가서 이 상지지 동할들 에나 숨라고 샤도 숨샤비 가서 가리가리 샤를 라인데서 당보 동할지 동할 라인데 샤도 대는 유르비 동할 라인지도 디네 차바 두시지 동안 랑지예래 라 당가서기 나 동안 시기에 나라 동아도 나 동안 하고 예 랑인디 동안 강대래 슬라인디 갑서 동알지 동아들래 라 동알지 동아들래 동알지 동아데 나서기 하고 그래 시기에 디시비 김전텔라 때 당가 동안 시기에 라기래 이나 상기지 동안 시에 버자 동알 곰 랑인디 디 동알 라기면다 디 동알 라기야 말해 디 동알데 랍고 말해 빼샤바나 나란서기 가디 들어저래다 가디 가서 내바차기도 내바차 고나 troko나 가디가디도 어다 드링가 시원 삼비 삼바데 기기래 기기라 디 값수 동알기 동알데 가서 서로 숙주면 영라 디 값수 가서기 최라 장기 미시 임바이나 최딘 댕기래 가서기 댕기래다 아직 이게 최 간지 맞아 봐이나 다 상이 다시는 빼사그레스 삼비 삼바로지 가디 디 내바차비 값은 하대야 라서 보다 아니 지 땅만지인데 값아니 지게 많이 다야라서 받아. 들어 제용기도 디 값을 가리래서라니 값을 동알기 동알된 가서 시비 값을 세 딜라 셴비 현장 가서 락사리베. 라 디 값을 가서 세 딜라 셴비 셴바디마 라연디 값을 땅 가서 셈을 가리리기도 개와지기도 삼비 삼바지 지기도. 라 인나양 가서라 동알기 동알데 딱 벌써 좀 말아. 딱 벌써 메라. 니 이미 김nen텔라 때네 네 가디가디 가서 동알 템바체 살았다. 라 동안 템바 제 사비 값을 내가 저 세딜라 셴비 현자도 양 길리기려 네바데 딱 사비잖아 디제 네바데 딱 딱바다 가슬라니 라코메다 마네 타야 디 삼바치기레스 찌기 말해 라 따nga 내가 가르치고 있나스 거와 참점 도고 있나스 라 물 간다 싸고 있나스 삼비 삼바치기도 디 값을 가르치 세딜라 셴비 현자도 가서 방사래 가인스나 디 값을 동안 가서 시요 말해 그래도 다 상기지 동안 시에 버자스
동알 곰 라긴데 가리를 쓰는다 동알 니반이 되래 딜레장 동알 치마 차바 두지지 동알 됐다 빼 사보래다 디데 전 파바 된적이 또 해래 마도지 나세 가디나 또떻게 말라 라 결비 동안 셔바데 다 나서기 삼로 땅나 다 뻑톡이래 옛날양 내가 한게 영화대 가서 랩도에 깔리 가보라 결비 동안 셔바데 가서 다당 그런데 서로 대화직도 디데 라 내메비 값수 네가 능선이 가서나다 사야 유비 값수 무 유비 값수 라 네가 서로 대화직도 디데 가르를 했으나 원에서는 동할래도 나서 이 동할이 막 하고 그래 나서 디디 동아리 막 하고 보면다. 디 동아리 막 하마고 김전 때를 때는 가르치기래. 아니 가서 최제지 삼발리기면다. 리기면다. 가이스 디 동아리만 가서 하고 이 말이. 남신 가능설라 지 대화 유비 내가 서로 대화 유비 내가 민 유비 내가 물 유비 내가 사야 유비 내가 디디야 동아리 바지 셔봐 있나? 되게 가능석이 동아리 값은 가서 셈다 딱만 질렵서. 디디 디의 값은 리기래. 가인세는 니데 미딱 봐라. 그 남녀 규르시 봐라. 다들 가서 민지 여바제 가지 지 여바이나 지 딱바템 보면 내 값수 가디 가서 지 랑발 랩스 가서 하고 들습니다. 라. 니미지 니 규르비 동알 상기지 딜라송라. 니 규르비 동알레스. 니 규르비 동알 대한 동알인 방 가서 지 시투 서비스라 니 값에 가서 땅능 제리기래. 라. 땅능 제리기래. 아지 지 디양 동알레자. 딜랑닝 보면도 스타 양 담비 취해 제야지 삼바 대가는 리기라 양 시내 고민이 삼바데 리기리 값스 다다 가서 말리비 김제 가르잖아 가서 규리 동아리 맛이 듭니다 니 임비 김제 때라더니 규리 동아리야 상지지 모르제다 동아리 너나 가서 걸어 보면 동아리 용대에 있나 다다 받은 가서 이 동아리 또 가서 이 시듭니다 늘제래다 So the Buddha taught that we need to understand the truth of suffering. And when we hear that, then what we think in our mind, the thought that comes up immediately is, oh, I know what suffering is. I do understand suffering, but is that so? Do we really understand what suffering is? It is taught that there are three types of suffering. Suffering of suffering, suffering of change, and all-pervasive suffering. When we say or when we think that I understand suffering, I know suffering, we're in fact mostly referring to the suffering of suffering, which is the first type of suffering. When I say I know suffering, that's actually what we know. We understand the suffering of suffering. But this type of suffering, the suffering of suffering, is not what Buddha taught. Because this type of suffering, no one need to point it out to us that this is suffering. When we get sick, when we lost something, when we have a fear, we know that this is suffering. Nobody needs to teach us that. When we get sick, we become very, very sick, then we think about, I need to now accomplish the deity, I need to practice. So when we become fearful, in some fearful situation, we immediately know, I need to recite money mantra. So we do know this type of suffering of suffering. We do understand this type of suffering. But when we recover from illness, when we are comfortable, when we have food in our stomach, when we have money, when we everything goes on well, then we don't consider we are suffering. Then we
leisurely lead our life. We go here and there. So when we say that we know suffering, it's actually not the case. When what Buddha taught that we need to understand suffering, he first was referring to the second type of suffering, which is suffering of change. Then it's the third type of suffering, which is suffering of all pervasive suffering. So when Buddha said that we need to understand suffering, he refers to that we need to first understand the second type of suffering, suffering of change. When it comes to all pervasive suffering, these are very subtle. It said that only noble beings can experience all pervasive suffering. So we need to understand what is the suffering of change. We need to start with that. What is suffering of change? Well, when we, like I said, when we have no illness, when everything goes on well, when we have money, food, name, fame, we think this is happiness, isn't it? This is quite a nice situation. This is happiness. We don't see them as suffering, isn't it? But are they happiness? They are actually suffering. Because we don't know these situations are also suffering, then we don't have the desire to practice. We don't give rise to the desire to practice. We think, oh, there's food, I have food, I have money, living a quite comfortable life. But all of this are prone to change. They can change in the next second. They are all impermanent. Name, fame, wealth, everything. Everything is impermanent. They are all subject to change in the next moment. So this is the second type of suffering. When we say that, when Buddha taught that we need to know suffering, this is what Buddha refers to, that everything is impermanent. This worldly life, in essence, has no core. So if we are able to understand this type of, in order to understand this type of suffering, then we need to engage in shamatha practice. Because we don't understand this type of suffering is suffering, then we continue wandering in samsara. We continue experience the suffering of samsara, and we are not able to engage in practice as well. So to know suffering is to understand, to start with, understand the second type of suffering, suffering of change. 딱 가능성이 되게 주반능시 아니지 최전도지 삼바 신의 검도지 삼바디 가득지기 라인데 값도 동할 시비 값을 지기래스 라야 동할 시비 값을 지비 깨단데 되게 주바이만 가능성은 동할디 뇽인데 값도 아니 개화전도지 삼바 지기도 왔어 좀생 가르래도 라인데 값도 대 값도 맞아 동할 시대도 라야 이나다디 동할디만 각 서비스라 지니 가능성 닭 서비스라 아니 최주도지 삼바 마지비 김생가래서 디 값도 맞아 동할 시요 말에 라 있는 동할 열에베스나 동할 열에 가르래스는 규르비 동할데 열에 규르비 동할데 동할 예방 가서 마시네 가서 최전도지 삼발랑입니다 디레 다 남생 가서 규르비 동할데양 동할 예방지 시에와이나 가능성 지 닭비 내가랑 남모 슉슉이 가서다 최주비야 좀더 랑기래 라야 동할 예비 내값수 가서 세딜라 셴비 셴바요 말에 삼라보 타인데 값수 라야 딩 동할 예비 값수 아지 나세딜라 디로 제고도 디제기 삼비 삼발리기입니다 나 칼라사 너는 가서 칼라사가 드긴 삼비 삼마이 지기 말아야 자 신부지 뚱이 삼비 삼바지 가서 지기 말아야 라야 디 동할 용 대비 값수 라야 디 가진다 디세딜라 착비 착바디 지기 말에 셴바 지기 말에 디 값수 동할 예 되어라 시에 되어라 디레도
다디 규르비 동화 대한 거는 저다 동화 임바지 곰곰 남신 거는 규르비 동화 대한 동화 임바 셰비 값수 가서 세딜라 잡아지기 말이다. 오늘 쉐지 두고 거사레 삼미 삼바지기도 디레. 다 딜리장 차워도 다 잡아 드시지 동화대. 다 가서 규르비 동화대 동화 임바 마시나 다 잡아 드시지 동화대 동화 임바 전 가서 똑똑히 말해. 라야. 잡아 드시지 동화대 가리랑 외진 거래 슬라인드 값수 아직 깨와 코로와 딜라 깨와 좀 잡아 드시지 동화대 송가라. 라 깨와 좀 깨와 땅 냠도 나서에 대해 땡도 규르비 동화당 동화지 동화 냠들 랩사르다. 라 계속 가서 깨와 말랑바이나 네 동화대서 가서 연거 말해. 라 코로딜 깨와데 말랑바이나 규르비 동화 라긴다 동화지 동화 라긴다 냠비 동화 라긴다 미 동화 라긴다 찌야 연거 말해 가서다. 네 동화 녀야지 시초데 가르레 라인데 깨와 데려다. 이나 가서 깨와데 동화리 망가서 다다 벌 수지 또요 말아. 민다 깨와 그런 동화대 삼살비 제라 가서 제 규르비 동화 값을 때 가서 지 파샤네 가서 취드베제 삼바지기라 깨와다 가서 아이세 깨와데 동화리 마셔사라 가서 카르마직 가서 르르제고 삼바지기 말아 지기 말에 시비 되는다 규르비 동화 가서 차바 두제지 동화리 망가서 셰바나 대내 성대 가서 다 지 세긴직 땅가서 르르제 되게 인삼비 삼마 지기 말에 시비 되는다 라다 이마인다 규르비 동화 셰바데 가서 지테 대이등 제 도야페 칼레 커버레다 남식 수단 소야 롱아지기 규르비 동화 셰바데 원에 똑똑바이나 다코 코르와델라다 타리아지다 내젠로제레다 내젠 규르비 동화데 똑인지 미지 여바이나 코 아지 되스 뉴르도다 페 뉴보 교보 코르와딜레 타라지 다 갈라버다 규콜라 상사르다 라 가인스나 규르비 동화데 똑사비 되게 주반나지 콜룰리 제기 되스 가제 셈 끼지치엔 끼기면도 규르비 동화데 똑살바이나 가세 잡아두지 동화 공다 잡아두지 동화데 똑바이나 대 똑행제 강사되게 세딜라 신비 신차 까르마치엔 끼기면도 콜라 라야 가서도 로강제 되기라 마시버도 끼디기라 대답이 똑행제 강사 길라 네 제 가디나 똑이다 아지 르르제지 삼바지기 말에 세딜라 착비 착바 가디나 끼기 말에 세딜라 착비 착바 마제바이나 아니 가리제기래 나도 최두두지 삼바지기도 최두두지 삼바지인데 갑수 고 최두기라 최두 서비스다 거 아니 거월에 타리아레 마도지기 네 거월 양절 겨울랑스 때 가리가 보라 니르제래도 에마이나다 나도 강 툭툭 동al 시야디 제 계셔머래도 So we say that if we're able to understand suffering, then we can give rise to the wish to practice. Because we don't know, we don't understand suffering, then we don't give rise to the wish to practice. For instance, we say that when we experience suffering, the first type of suffering, when we experience that, we immediately give rise to this desire to practice, right? Accomplish deity and chant money and so on. Because we understand, because we know, we experience the suffering of suffering, we can immediately engage. We have a wish to engage in virtuous act. But when times we don't experience the suffering of suffering, when our illness, we'll recover from our illness, when everything goes well, then we don't give rise to the wish to practice. But why is that? It's because we don't understand, even there is no experience of suffering, there is still other suffering. But we don't understand them, we don't experience them. Because we don't experience them, then we don't give rise to the wish to practice as well. So, if we are able to understand this second type of suffering of change, then we would
at all times be able to give rise to the wish to practice. We will not waste any time, any minute. Just like when we said that when we are experiencing a serious illness, for instance, or other types of great suffering, then we don't have desire to, let me right now enjoy a good cup of tea, let me accomplish other things for this life, right? We, at that time, because we understand, we actually experience suffering ourselves, we wanted to practice. The only thought that we have is to practice, is to accomplish virtuous act. So that's why if we can understand, if we can experience this suffering of change, then we can practice. We will give we will give rise to the wish to practice. And what about the third type of suffering, the all-pervasive suffering? Well, if we don't practice, we don't try to engage in understanding the second type of suffering, then we will not give rise to the third type of, we will not understand the third type of suffering as well. So what is the third type of suffering then? What is the all-pervasive suffering? All-pervasive suffering is merely taking birth in samsara. Merely taking birth in samsara is the third type of suffering. And then comes along with the third type of suffering is the second type and the first type of suffering. If there is no birth, if there is no birth in samsara, then we won't have to experience the third type of suffering, nor the first or second type. We won't have to experience the suffering of being born in a human realm, in other realms, in the hell realms, etc. Just because, merely because of we take the fact that we take birth in samsara, we experience the third type of suffering, all-pervasive suffering. But then we don't consider taking birth in samsara as suffering, don't we? We don't know that, we don't understand by merely taking birth in samsara, that itself is suffering. We don't even perhaps give rise to this thought for even a second. But anyone who actually can genuinely understand the third type of suffering, the all-pervasive suffering, this very person has already gathered causes for liberation. Therefore, will be able to quickly attain liberation. Why? Because this person will not even relax for a single second, but engage in Dharma practice. If this person will not even relax for a second, engage in Dharma practice, then this person will certainly be free from samsara. And it will be certainly difficult for the same person to be reborn in samsara again. So it is important to understand what is suffering. Diri ngaran tsu tso da tungal de she kuidu, tungal de kom kuidu. Diyan tambu ta soso ji tungal ra. Soso la tungal yo ba cha ko da. Soso ji tungal de she ba na kale shen ji tungal diyan ta chikpa re du. Khola ngala tungal yo ba na shen la tungal ji yure sa pok tu gira. Ma to ji soso ji tungal de tungal ye ma she ba na shen la tungal yo ba kanda she tu gira. Kadi na she tu mara. Ima endo ta diri ne so ngaran tso ki tambu ani soso ji tungal de ka tudu she ya tapche tang kom ngana la yebi churbi tungaldi kaze tungali kanda je chungare dos tadi negabji tewadi ngoni teware de tungare dos takje tang dide anta tungari ba ha gowa ina dide kawala tene chungare dos rani kabso nga khorwa dilla kewa dilla tene chungare shaks raya khorwa dilla kewa langji kewa
깨와 땅 디 동알 두브레 마도지 코르와 딜라 마깨와이나 디 동알 되요 말이야 니 임베 깨와 코란 동알 되샤 니네 가서 땅 안에서 깨와 도도 도야지 탑제 달라다 땅 안에서 취급스다 디소라 다 신내 검스 이마인다 디소 셔바이나 안에서 신내 검야라 소발은 트와지기데 에 디세다 드린 디가서 샤 아니 드린 디가서 삼샤지라. So we first have to understand suffering. We have to understand our own suffering. We need to start with that. And then having understand our own suffering, through inference, we can understand others' suffering as well. We can understand that others are just like me, they are the same. They also experience suffering. So if we cannot understand our own suffering, then we won't be able to understand others' suffering of others as well. Therefore, we need to understand that we know that we experience suffering of suffering, but then we also need to understand that temporary happiness, temporary comfortable situation is also suffering. And then where are these suffering come from? They're all coming from merely taking birth in samsara, merely being born here, that we experience suffering. This is the third type, the all-pervasive suffering. If we don't take birth in samsara, there will be no suffering. So if we wanted to be free from suffering, we have to be liberated, not taking birth in samsara and be liberated from samsara. And in order to attain liberation, we need to engage in practice. We need to take delight in practice. This is the path. This is why we need to engage in, or how we can engage in practice. So today we'll explain this much. 그래서 딩안서 되게 삼내만 되야지라. 발된 라메 구이 네제네 웨즈르 정와 다기 네시르 뎀 구송 도다 이제 도르제 진제 람네 왕제 돈바라 인주로 잠네 군데 라마네 제바 젬베랑라 랑양 군시 마제베 낭라 인네 젬바다 남다 드달라 죄제 최진 굴라 니조메 디가부터 당하는 동아 도스콤. At this moment, we meditate on suffering a little bit.
잠단 영제 종매 종와단 된담말 hin지게 예배 예젠된 잘와 세제 남제 또 동바란진제 로원게완데 예제고 군선나마예제 종조제 선나마예제 레종 담바군이 돈바라이조에 마념바제 왕아르지노제제제 마랭공엠부레돌랑리자제부조조 고슴jen줄바지 자나 주진 담제야레자 춘랑겐든바지 자나 셈젠세르와다레제 줄마예제조자라자나 당나인 담제루베제 남제인조의 디멘자나 제야의 마인지를 양자를 에마 담빙구의 딘라가 에마 당긴색된 닝의 문든 닝종알란데 작바인데 레메징게 담만드더라나 와라쇼 상바랑제 정와이랑아 자라댕에 덴바랑 둘wen 상더웬질레 생게 원주인다 냐마 주르네 돌바 남신 고로바 동원주 정오에 방가한다 나가잘 마라메 데레 젠질랑고르베 중올라라 불노에레 가라자 만주른도와 나마이리 동원증군 고방안동 바라이 중우에 데메지 다예레메 베마중 랑나한다 베산도에 발리제 나리예레메 마지 뇨메망 데네 나만다 진도 엔제와라 정원데 좀모에 자인제 구루렘보 제응원주보응군다 데와 젬베자바 바란젠근드들로담보 잘라조와엔데조진제람도에솔 제낭아자메바라제제와 당아연 삼바연 륜jen루바라젠제 롬보제렘본젤라소와데 가젠바제메조젠 튼제 삼바두바 총단드몽외도 잘라도 솔로 장주 셈초고렘보제 마제반남 제주로젠 제바냠바메 공년 공돈 벨와라 쇼고 선남디엔 탐제 식바년 톱네 예베 다남 밤 jenga naje balon tongba ye sibe solen rowa dolwara show laso